I went to visit my son. Nikaenda nikamkuta akitoka shule. Nikampea mazawadi nilikuwa nazo na nikamsindikiza mpaka penye sasa mamake anafanya kazi. And then nilipomfikisha hapo, sasa hapo ndio ule mzee alitoka, akataka kunipiga, akanitia polisi. The following day nilikujua na askari kazini because huyu mzee ameenda kuandikisha statement wakiwa na bibi yangu kwamba mimi ninataka kufanya wizi. The last time I saw my son was in 2017 on May 27th. That was the last time I saw my son. My name is Andrew Nkapaapa. I was born in Magadi, that is in Kajiado County. I was raised in a place called Mailitisa, that is in Kajiado County. That's where I grew up. That's where I went for my primary school education, and then I furthered my studies at Kilwani Secondary School, which is just in Namanga division. Then after I finished my school, I moved to Kajiado town. Then that's where I started working and doing my daily hustle. And then after that I tarmacked there for a while, and then I go back to my Litisa, which is my ile soko iko hapo karibu na nyumbani. Now this is where I met a girl from Ukambani, a girl called Josephine. We met and started dating. That was in 2008. So we dated. I took her home for introduction, and then later on I went to her parents' home. That is in Katangi, Machakos County. I met both her parents and her siblings as well. And then we did the traditional way of introduction and all that. Then we came back. We were supposed now to go, as I was supposed to take my parents back there. And then but fortunately she conceived, and then her late mother told us to wait until she gives birth so that we can go with my parents and to pay the dowry and all that. So she gave birth. That is in 2010. Our firstborn son called Leon. We raised him until when my son was 6 months. She ran away to her sister in Isinya town. That is still in Kajiado County. And then I followed up, found her, and then brought her back home. And then that's how our relationship has been going on. But then we had issues here and there, as she was just alikuwa anatoroka kila wakati. Every end year alikuwa anatoroka. But then mimi personally nilikuwa namfuatilia, naenda nyumbani kwao, namfuata na tunajaribu kusuluhisha hapa na pale, tunarudi naye. But ilikuwa ni tabia ya mara kwa mara kila mwaka, every November shule zikifungwa, because I did secure her job as a teacher, na pia mimi nilikuwa nafanya tu vibarua za udereva. So we struggled to raise our son, but every year she will run away. Every end of the year she will run away to their home. Sasa sikuwa nimeelewa shida ni nini, but then tukakuja tukaweka wazee wa pande ya nyumbani, pande ya kwao, tukaongea, tukasuluhisha. And then we struggled hivyo tu kimaisha. Everything was okay. And then later she had run away and took our son. She went akaacha kijana Machakos, in Machakos, akamwacha Machakos kwa aunti yake, just within Machakos town. And then alipomwacha huko, yeye akarudi akakuja kufanya kazi Lang'ata in Nairobi. So we were communicating with her hapa na pale, and then akaniambia kwamba ameruhusiwa kuleta mtoto kule mahali alikuwa anafanya kazi. So akamleta na akaanza kukaa huko na mtoto.
But then her bosses walikuwa kumbe hawakuwa nataka mtoto akuje huko, kwa sababu now mtoto alikuwa anasumbuana na wale watoto wa boss. And then now akawacha kazi, so she came back and we started living with her in Kajiado town. I was working with the Bliss Healthcare Center as an ambulance driver then. So kazi zangu zilikuwa za time to time, ni kuitwa unaenda unapeleka mgonjwa there and there. But then she came and secured a job just within Kajiado town, with one person, prominent person in the government. I think he was doing survey for the government. And then alipoanza kufanya kazi huko kama house help, that's when I realized that ameanza kazi after like a few weeks, then ameanza kuwa anakuja like anafika late kwa nyumba. So namuuliza kunaenda aje, she just says ni kazi. And then yes, alikuwa hata mimi actually nilikuwa nimemconnect because one of the my co-workers wenye tulikuwa nafanya kazi nao ndio alikuwa ananiambia kwamba kuna kazi mahali. So I had agreed for her to go there and work. So but then I was wondering what about the lateness. And then kumuuliza ikakuwa ananiambia ni kazi tu. So I suggested that if then atakuwa anakuja late, then afadhali maybe atafute kazi nyingine ama akae tu kwa nyumba. Then it was on a night of 28th, I think, yes, the day of 28th April 2017. Mimi nikaenda kazi. So nikaenda kupeleka mgonjwa Nairobi hospital from Kajiado town. So when I came back, it was like in the morning. So when I came back, I came in the house around 6 in the morning, and then she was not there. So I called her and I asked her where she is, and she said she just went away. So and she told me she's living at their boss place, and they have agreed that she'll be working from home, as in from the boss's place. So nikashindwa sasa kutaenda aje. So I told her, can we meet? She said no, she doesn't want to meet me. Okay, what about can I see our son? She said no, you can't see our son. So because I knew the school was where my son was schooling, I went to visit him there. And so I will visit my son and we talk with him, and I just nampeleka nyumbani, namsindikiza jioni akitoka shule. And then later mimi nikajaribu kuongea na mama arudi, but then unfortunately she had already started a relationship with the boss, of which I came to understand, nilikuja kujua baadaye. Sasa nikajaribu kutafuta vile nitafuatilia, nikatafuta brothers and sisters wake, na pia hakuna brother mmoja nikamtafuta, na pia I brought my mom. We came, and then we tried to talk to her. She said she's not going to come back. And then sasa she started threatening that she's going to move our son away from hapo hiyo Kajiado town. And then mimi nikaona now this is negligence, nitanyimwa rights za mtoto. So I went to the children's department office in Kajiado town. I went and reported. So nikaandikiwa summon letter, nikamletea. And then kumbe naye alikuwa ameenda then vile badala ile aende ile siku akaenda kama one day earlier. So the day we were to meet, and then ile siku tulikuwa tunakutana sasa hapo kwa ofisi, it was at 9 in the morning. Mimi nikaanza kulaumiwa, nikaanza kuambiwa kwamba mimi sijakuwa provide for my son tangu azaliwe, ni mama yake amemsimamia. So and this really got into me because the officer mwenye alikuwa anatuongelesha ama alikuwa na deal na hiyo kesi alikuwa ni Mkamba, of which I think walienda kiukabila. Sasa mimi nikanyimwa rights ya mtoto, nikaambiwa nisirudi kwenda kuona mtoto.
So because mimi nilikuwa nimesha report, nikasema sasa nitaenda tu kuona mtoto. And then mimi I proceeded and went. Since there was hakukuwa na masikizano kwa hiyo mkutano, so I walked away and went. And then I think it was I stayed for a while, and then end of the month of I think it was May 27th, I went to visit my son. Nikaenda nikamkuta akitoka shule, nikampea mazawadi nilikuwa nazo, na nikamsindikiza mpaka penye sasa mama yake anafanya kazi. And then nilipomfikisha hapo, sasa hapo ndio ule mzee alitoka, akataka kunipiga, akanitia polisi. And then there was this man who was just out there. Alikuwa na gari tu, mzee fulani tu alikuwa na gari, but they know each other because they are neighbors. So akaniita, akaniongelesha, akaniambia wewe usirudi kufanya hivi. Nikamwambia mimi sioni makosa ya kuja kuona mtoto wangu, kwa sababu hata mama yake kufanya kazi hapa ni mimi nilimruhusu. And if there is a difference between me and the mother, it should not concern our son. Sasa mimi nikaambiwa sasa mimi wewe ondoka tuenda. So mimi nikaheshima nikaondoka. But then the following day nilikujua na askari kazini. Nikaambiwa ninatakiwa niende police station Kajiado. So then I had to present myself there. Nikaenda nikaambiwa mimi sitakiwi niende huko, because huyu mzee ameenda kuandikisha statement wakiwa na bibi yangu kwamba mimi ninataka kufanya uwizi. So therefore I should not go there at all. Okay, so nikauliza, okay, and then what about the rights of my son and all that? How can I be seeing him and all that? Nikaambiwa nirudi kwa ile ofisi nilikuwa. So mimi I went back to the office. So when I went back to the office, nikaambiwa hakuna kitu unakuja kutuambia wewe, kama hakuna kitu umekuwa ukisaidia mtoto, hakuna kitu unaweza tuambia. And if you really know that umekuwa ukisaidia mtoto wako, tuoneshe receipts zenye umefanya malipo yote yenye, hata kama ni uniform, school fees, all that, tuoneshe receipts. I had some few receipts which nilitoa nikawaonesha. Wakaniambia hizi ni vitu za kitambo, so therefore we enda tutafuta maisha yako, wachana na mambo ya mtoto. So wakaninyima kabisa rights za mtoto. But I believed wali tumia hiyo excuse, kwa sababu like I said, the official mwenye alikuwa anatusaidia ama alikuwa anaongea ni Mkamba kama my wife. Sasa ndio hapo ndio nilipata nimefinyiliwa kidogo. So I had no choice but just to go, because since sikupata usaidizi. Yes. After that I visited nilivisit nyumbani kwao. Nikaenda sasa, ndio mzee baba yake sasa, father in law, ndio akaniambia mimi nisiwahi kuenda kwake hata siku moja, since yeye ni kama nimeshindwa sijui kusaidia mtoto. So the same thing. So nikitaka mtoto ama bibi, nitafute mwingine, tafute bibi na mtoto mwingine, kwa sababu yeye msichana wake hawezi nipatia tena, na huyo mtoto nisahau kwamba nilikuwa na mtoto. So that's what the mzee told me, because mama alikuwa amesha pass back in 2013. Yes. Mtoto wangu, okay, sasa vile mama alikuwa na namba, alikuwa na 0710, na hiyo namba alipoona sasa I'm trying to follow up with her, najaribu kumtext, najaribu kumpigia simu, so akaona akabadilisha into 0746, which mtoto wangu ndiye alinipigia. So kunipigia, nikampigia, tukaongea, and that was the last time. Sasa aliposikia tumeongea na mtoto, akani blacklist completely. So the last time alinitafuta, I think was back in 2018, because niko na inaitwa birth certificate ya mtoto, I even have it mpaka saizi.
So alikuwa ameitishwa kwa ile shule alikuwa amepeleka mtoto, so she had to look for me. And then nikatoa copy na nikamtumia kama PDF. So akaenda akapeleka shule. So that was the last time we communicated na and even that time she even threatened to go and to remove my names in the kwa ile birth certificate ya mtoto, sasa isikuwe na jina yangu, unaona, like now sasa sijui kama alifaulu ama hakufaulu, but then from that time I think it was the last time I saw my son was in 2017 on May 27th. That was the last time I saw my son. Actually my son was asking me to come for him. Alikuwa ananiambia kuja mimi nataka kuja kukaa na wewe. Nikamuuliza mko wapi, akaniambia ndo wako home, wako nyumbani sasa kwa babu yake. So my son was just asking me to go just get him. That's all he wanted to be with me, because most of the times tumekuwa tunaenda tuko tu free na my son. Well, my education nimelelewa, lakini mimi unajua nilikuwa mdogo sana. Wakati tulihama from Magadi town, because my dad was working in Magadi. So tulipohama Magadi tukaenda Masaini, hiyo place in Kajiado, just hapo mbele ya maili 9. Tulipoenda so shule ilikuwa mbali 4 kilometers from home, na the school that was closer ndo ilikuwa hapo, na mimi singeweza kuenda. So mama my mom was my nursery school teacher. Yeye ndiye alinifunza, alikuwa na chart ameweka kwa mlango ya jikoni ya ABCD. Alinifunza kila kitu. Wakati nilienda shule, it was an interview ile ya kushika masikio, kusema jina yako, hiyo nini yote. So I did that, and although kulikuwa na hiyo difficulty kwa sababu kulikuwa na ugumu wa kupata maji, insecurities kwa sababu kwanza sana wanyama walikuwa wengi sana. The wild animals were around there, walikuwa wengi sana. Ulikuwa lazima uingie nyumbani by 6. Na tukienda shuleni, mama ndiye alikuwa anatupeleka mpaka kwa gate ya shule, tunaingia. Then sasa yeye anarudi nyumbani. Then after primary school, mimi nikasonga nikaenda Kilwani Secondary School, nikaenda kusoma hapo secondary school. But sasa hiyo development ilikuwa imeshaingia Masaini, so na luckily tulikuwa hatujakaa mbali, hatujaishi mbali na main road hii ya inaitwa the North Grade Road. It is the Nairobi Namanga Highway. So hatujaishi mbali nayo, so development imefika na ikatufikia haraka. Yes, after primary school I went to high school, just hapo tu karibu na nyumbani, nikamaliza, and then nikatoka I moved to Kajiado town. Then I started kufanya tu vibarua nini hivyo, and then nikajoin Masai Technical Training Institute. It's a college, so nikasoma hapo na nikamaliza. Sasa nilipomaliza nikarudi nyumbani in 2006-7. Yes, hapo tu mwisho ya 2006 tukiingia 2007. So nikaingia huko, nikakaa huko, nikaanza kufanya tu vibarua hapo two sides za home. And then that's when I met now my wife, Josephine. We met with her in 2008, so we started dating. In fact alikuwa amekuja kutembelea sister yake, na sasa alipokuja kutembelea dada yake, so mimi tukakutana na yeye hapo. We started dating. In fact, dating wakati hiyo ilikuwa ni ile kuandikiana barua. So I wrote a letter to her and a card, and I gave her a small teddy bear in a small case, na nikamletea. So that's when tukaanza kudate na yeye. And then after that, so ule dada yake now, because now tumeanza kudate, alikuwa anakuja na ni visit kwangu every Sunday.
So ule dada yake nafikiri sijui alimsikilia hivyo or something, akamfukuza. Sasa I had already taken her for introduction nyumbani, na sasa hiyo siku ya kumpeleka introduction, sasa mamake akampigia simu. In fact, first before tufike home tulienda Namanga, we had a HIV and AIDS test. So on the process of the test, mamake alimpigia simu akamwambia, sijui unafanya ukora na kijana, sijui nimesikia kuna kijana amekupeleka sijui wapi sijui nini. So akamwongelesha mamake akamwambia, hapana, huyu kijana hata tumeenda ku have HIV test and then we are going kwao nyumbani, so ni mtu serious. So akasema basi kama mko serious mpatie simu. Nikaongea na mama nikamwambia tunaenda nyumbani and then from there tutakuja nyumbani. Then that's what we did. Tukaenda nyumbani, akapokelewa nyumbani, wazazi wakamkubali. Okay, most of the people believe that Wamasai hawawezi oa kabila ingine, but sisi kulingana na ile masomo Wamasai wamekuja wamepata sana, we interacting with other tribes, and saizi most of the people are just intermarrying. Every tribe in Kenya is intermarrying now. Sasa hapo ndio mimi nikampeleka nyumbani, na from there tukaenda kwa just I think a month from that day nilimpeleka nyumbani. Tukaenda kwao nyumbani, nikapokelewa vizuri, na then I just went for introduction first. Ndo sasa nirudi. Unaona sasa alikuwa amesha move kwangu. So she had already conceived. So when we went, I think her mom just knew. Unajua mama wazee wanajua vitu. So alituita tukiwa tu sisi watatu, na mama akatuambia kwa sababu mimi najua tayari kuna mtoto anakuja, nyinyi fanyeni hivi, muende mtoto azaliwe alafu mkuje, because in Kamba tradition I think they believe that ukienda mama akiwa na mimba it is more expensive than normal. Kitu unaweza itishwa mahari mingi, kitu utashindwa kulipa. So so tukaenda sasa, ndio tuende sasa mtoto azaliwe and then we come back later. The father was very much okay. Na unajua nilikuwa nimeshaambiwa her dad alikuwa anafanya ni ex army, is a retired army. So niliambiwa, so venye mimi nilifanya na kulingana na tradition yetu ni ya Kimasai, nilipeleka zile vitu zilikuwa nafaa nipeleke. On the first day of introduction unapelekanga sukari, and then kuna some beer you have to take. So nilikuwa nimemletea konyagi from Tanzania. Sasa kwetu na from my home to Namanga border, which is Kenya and Tanzania border, it's just like 13 kilometers away. So nilinunua hizo makonyagi nikabeba nikampelekea. So he was very happy, and I'm not saying he was happy because ya pombe, but he was happy to have a son-in-law, because huyu msichana kwao ni second last. Na they are 9 children in the family. Mmoja ni kijana, but kwa wasichana wengine wote 8 ni mmoja tu ndio alikuwa ameendewa yani na mashemeji, yani ama amepata yani watu wamekuja kwao. So my wife now was the second one. So pia the family was happy because the rest kuna mwenye ashaienda. So the family were really happy. The mzee alikuwa amefurahia sana. Josephine Linda, actually what I would like to request and humbly request is for you to give me the rights to see my son. Just maybe just see my son, because it's been over 8 years since I saw him last, and I just want to have the rights to see my son, to provide for him, and just to have that father and son love. I just want to see my son and hold his hands again and tell him that I love him, that I wouldn't be there for him because I know that I failed at some parts, but I'm sure that this is caused
by the difference between me and you. So kindly, tafadhali na kuomba tu unipatie chance ya kuona my son. Yes, actually, like I said, yes, my name is Andrew, and yes, mi ni Masai, lakini nimenyimwa haki ya mtoto, and therefore I'm talking to anyone whom it may concern. Kindly, kama kuna mtu anaweza nisaidia nipate tu haki ya mtoto wangu, kwa sababu since that May 2017, 27th of May 2017, sijawahi ona mtoto, hata kumuongelesha, hata kwa simu tu nisikie ako ama yuko. And imekuwa ikiniumiza roho. I've had sleepless nights. I've tried my best to get back to my son, but all in vain. And so if there's anyone out there to kindly hear my cries and assist me to nipate tu way ya kuona mtoto na niweze kupata way ya kumsaidia mtoto wangu, because I know my son misses me and I miss him so much as well. Okay, kwa social media unaweza nipata kwa Facebook kama Drew Ole Mon, that is DREWMONOLE. Drew Mon Ole. Unaweza nipata hapo. Pia unaweza nipata kwa simu, that is on WhatsApp ama call ama SMS on 0746 979 167 0746 979 167.